Hundreds of angry men marched on the streets of Lanka town on Saturday to protest over the recent killings of 5 persons by unknown persons at Rangers Bill in Dima Hasao. The mob resorted to attacking public vehicles in the presence of police personnel. Karbi among the 5 persons who were killed on Wednesday night were from Lanka. People here were demanded strong investigation into the matter and exemplary punishment against the culprits. Hundreds of the angry protesters who took to the streets of Lanka town attacked several vehicles moving on the road. Several people from West Karbi Anglong and Dima Hasao were targeted the most by the protesters. A resident of West Karbi Anglong who went to Lanka to buy some materials had been targeted by the mob and his car was attacked, but luckily escaped serious injury due to timely intervention of some police who were outnumbered by the mob. After this incident, victims of the attack have urged the people of Lanka to restrain themselves and avoid communalizing the incident, which could spoil the relations among different communities. The victim, along with other public, asserted that public should not suffer for the mistake or crime of the extremists. Just ita ami Lanka jabo bisarisu titia bostu kinibo karone ita rastar sob group mia manubra group hoy kini unnecessary amak attack korise glasses bhangi dise without reason ki boli kole teloge iyote koise road blockage ita ami ঘুরে আহোতে attack korile সেইটো ঘটনাটো কিবা ইনসেলৰ ঘটনা কিবা আছিল মই নাজানো সেইটো ঘটনাটি মানে আমাক এটেক কৰিছে এটা S09 গাড়ী আছে আমি কৈছো আমি তো ইয়াত লোকেল আমি এনসেলৰ মানুহ নহয় হলেও ইহঁতে আমাক গ্লাছৰ ভাঙি দিছে স্ক্ৰেচ এটা বডেৰ ভাঙি দিছে পিছফালে লাটচাট মাৰি দিছে সেইটো মানে এটা কমিউনেল ক্লেশ কৰিব কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰি আছে ইহঁতে তাৰ পুলিচ প্ৰশাসন আছিল নেকি পুলিচ বিলাক আছিল কিন্তু পুলিচ বিলাকক কন্ট্ৰোল কৰিব পৰা নাই পুৰা মব আছে একটা মানুহ গোট হৈ আছিল কোনখিনি এইটো এইটো আপোনাৰ লংকা নুপুৱা মানে ইসলামপুৰ বুলি কোৱা ইসলাম বস্তি दिमासा में जो घटना हुआ है वो चीज सब पब्लिक का ऊपर ब्लेम नहीं करना है वो पर्टिकुलर वो एक इलीगल आदमी लोग है वो अटैक कर उसी को पनिशमेंट देनी चाहिए अभी पब्लिक को क्यों टॉर्चर करेंगे हम लोग पब्लिक तो दुश्मन नहीं है हम लोग पब्लिक के अपने काम करने के लिए जा रहे हैं हम लोग क्यों अटैक करेंगे वो हो गया एक खराब सिचुएशन हो सकता था ये Mohan Teron report from Pelangpi, Karbi Anglong Live.